좌석안이나 기내선단에 보관해 주십시오. To prepare for takeoff, please return your seat to the upright position, fold your tray table, and fasten your seatbelt securely. Carry-on items and large electronic devices must be stored under the seat or in overhead bins during takeoff and landing. 휴대전화 또는 보조 배터리는 압착될 경우 화재 위험이 있으니 좌석 틈새로 빠지지 않도록 유의해 주십시오. 그리고 스마트폰과 같은 전자기기는 비행기 모드로 변경해 사용하실 수 있습니다. 단 승무원의 요청 시에는 사용이 어려울 수 있습니다. 감사합니다. Please make sure electronic devices are stored safely, as they can be damaged or become a potential fire hazard when compressed. Electronic devices such as smartphones can be used in airplane mode during the flight. However, the use of electronic devices may be prohibited at the request of cabin crew. Thank you.